der Paddock. Und this is for ice. You see? Ich habe der Volkswagen Beetle.
Ford GT. Ja, super. Sind auf der Strecke unterwegs und ihr habt schon gesehen, dass stamattina da quell'hangar ad arrivare qui deswegen finde ich total geil, dass wir uns jetzt gegenseitig das ist doch geil. Und ich weiß nicht, so, ja. Names. And another Jules. Audi 4. Audi 4 NTM upgrade. reicht locker. Reicht nicht. Ja, solange es uns verschwindet, sagt er genau das, wie geht er. Audi R8 mit ja. Die sind maximal
raus. Nochmal kurz. Another Mitsubishi.
polestar electric. Another electric. Lada. Wir haben noch den Kocher mit dem 98er 911 S. Also diese Gruppe wieder ganz entscheidend von Porsche. Spyder. Der Preis von 31,82. We are in paddock of race cars. Especially touring cars, I think it's a great ride. Yeah, it sure is. We actually came to our first front-wheel drive car as well in the Mini, and that was the first car we did that span. So, yeah, not the first car unfortunately he's around the car with that car back in the day, but I don't think he's doing that. Audi Quattro. Irritiert sein bei den Nummern, ihr seht es gerade auf der Leinwand, 13 und den Porsche 944, die ist Teil des Designs. Die nächsten kommen auf die Strecke, viel Porsche natürlich. F.A.T. Also der 911 und 44er haben wir gesehen und auch der Boxster jetzt mit dabei. Also eine riesengroße Vielfalt an unterschiedlichen Modellen, die auf der Strecke. Amazing Corolla. Peugeot. Austin Cooper. Not Mini. To jest Safari, ja? Typowe, no. Typowy Safari.
Stop. Whoa. Hey, hey. Snow dust and enjoy the fat ice race. Yeah, that's it.
got delivery of the car as well. Here's the Nascar again. That thing looks a handful. They have found some studded tyres for it yesterday. We only had slingshot. We were wondering whether or not they were going to wheel it out there on the ice for the R&D. Może być tak, że wy je zobaczycie, że nie są do zaczęcia, że pieniądze na pierwszym programie na przykład. Chociaż nie sądzę, ale chodzi o to, że tutaj wszystko się robi. Nie robiliśmy żadnych treningów. No, gadaliśmy o tej granicy magicznej 70. Dzisiaj wpisuję w AI-a i pytam się, z jaką prędkością snowboardera za sobą ciągnąć. Przy 30 na godzinę już grozi, że tak powiem, poważnie urazem.
immer runter. Ich glaube, bei der Hütte auch noch so.
Porsche Le Mans. Is here in the GT7 car getting right around the arcade. Don't forget, so if you do play Gran Turismo 7, you can get the F.A.T livery cars in that game. Nice coming through the GT7 as well. If you keep your eyes on the game, find yourself F.A.T livery cars. Who doesn't have a F.A.T livery car? It's something that's pretty well. The famous car Porsche, which won the Le Mans outside of Porsche had if you were something the most famous livery one, and he's got all the design. Right, let's get down to Lucas. He's getting himself ready for his passenger ride. Can't make it second, and that's the ultimate. Let's see. I grew up already T-motors because as you can see, he's always helmet on. A bit boringly, the dashboards a Taycan Sport Plus, a Tech Mode Sport, which is the Porsche Tag Turbo S Dashboard. Timo Werner hat den Helm aufgezogen. Wir haben gerade noch mal ein bisschen über den Daten für 1000 PS aufwärts bei diesem Auto. Auf Schnee und Eis. Ich bin sehr gehalten. Und jetzt legen wir noch los. So. Das war wie ich das gehört. Direkt volles Brett über Startziel. Da geht es in Richtung Turbo 1 und hängt das Ding am Gas. Das ist ja unfassbar. Und das ist jedes Gefühl, weil auf der einen Seite absolut kein Grip da ist und im nächsten Moment aber alles, was man sich vorstellen kann, natürlich mit entsprechenden Reifen auf dem Auto und dann dieser unglaubliche Durchzug von über 1000 PS. Und bevor ich 2 Le Mans siege und 2 Langstrecken-Weltmeistertitel am Lenkrad. Und das ist das ganz Entscheidende. Erste Runde durch. In die erste Kurve. Und irre zu sehen, ich hoffe, ihr seht das auf dem Foto, wie der Typ spielt. Mit dem Gas, mit der Bremse, mit dem Lenkrad. Wieder verlangsamt rein in die Links. Wieder Gas. Schöner Streit, ganz weit ran, eben da noch was ausholen. Absolut stark und Genau. Ja, dachte ich gerade, das kommt da hängen. Von mir aus gesehen, das war echt mega. Alle Kollegen, die das noch machen, Holen wir hier kaputt. Dimension, das ist ja echt keine Klasse. Das habe ich mega gerne. Oh ja. Original gibt es nicht.
Bentley. Schon geil. Lancia. Der ist 25.000 Kilometer nur Nordschleife gefahren, das Auto. Genau der. Okay. Was ist denn in Deutschland, glaube ich, so viel Ausnahmen, oder? Aber noch nie in Österreich. Ja, gut. Ober, sagen wir hier wahrscheinlich Ober, 400 Euro. Ja, genau. Ja. Ich gönn's euch also. Jetzt gibt's noch 3. Ja? Wat is screens? Vanaf zo'n Rozenberger
Chris, the last time I saw you, we were on the Isle of Man at the TT. This is a bit of a different event, and you told me you're a bit nervous. That's not usual for you. Well, I've not done this before. The Bentley obviously is very capable. So I've got a great deal for it. But the Bentley power performance is well over. Satisfied. I've got the best skier. Hedrick is usually the best skier here. She's a world champion. So the pressure's on a bit really. And even though the Bentley is very good at accelerating, I've got to stop it. So, but what an event. I love it. I love the vibe. I love the fact people bring their cars out in the winter, smiling faces, just getting for the beer being drunk. So, we can drink some beer later on. I love the way you started with I've not done this before, like doing a lot of cars, because you better mention it for skioring, which you've not done before. It was Norwegian sport towing a skier. Has Henry given you any tips on what she needs from you? Towing a car, you need to keep the tension on the rope. What do we need here? I think she's got an idea of the fact that she's got to keep a bit of friction there to the roadside, but she's so skilled. She showed me the video caught by an avalanche, right? She showed me that. Anyone that can get caught by an avalanche is all right by me. She's fantastic. It's going to be great fun. We're here to smile. Are you ready for this, Henry? You're about to head out with Chris. Are we skiing now or just practicing? We're skiing. I'm ready. You're a free ride world champion. This is flat. You know, you're used to going off cliffs. So I suppose, is this easy? Well, we'll see. I mean, this is on behind the car before, so how hard can it be? Okay, so we've got a really good driver who's really experienced, and a really good skier who's really experienced, and neither of them has ever done it before. Then what could possibly go wrong? I love the confidence. Good luck, Chris, Henry, enjoy it. I'm going to head to Paddock. Luke, it's up to you. Einfach so. Seid dahin. Hey, Mark. And the price? Hey, ich brauch dein Material dann, ne? Ja, ja. Zrobiony moim zdaniem klasa. Kurwa 800. Panowie.
I've come over here to Paddock, we've got my speaker microphone again, and I keep wearing a headset in commentary. I work with Brabus, so we've only got a couple of two-wheel machines here. We've got a couple of hovercrafts as well, but this is the KTM, 1 of 100. The basic bike goes to Brabus' headquarters, and then they have all cars. The cars coming from Paddock here and the road is clear. You can hear that lovely noise you can hear as the studding tyres roll along the tarmac. Now behind me here is a world exclusive for today. You guys here at Fat Boys Race, Zell are going to see a world exclusive from Brabus to be unveiled out on the track, and that's why it's got these covers over. It's been hidden away in the trailers for the entire rest of the event. They didn't even get them out yesterday, completely hidden. It's very special indeed, so I hope you stick around for that. We've got the wonderful pagoda over here with the skis on the roof as well, from Mercedes Brabus here with the various different modifications. So much carbon fibre on show. Do get yourselves over into the paddock. We've got Brabus, we've got Bentley, there's barbecue going on next door is Star, the team who make the famous electric transit. This is F.A.T International. Incredible speed, some brilliant machinery here. Ice race. Come and have a look around and just head to the look at it. It's absolutely packed, loads of people here, all going well. Okay, how are we getting on? Okay, everybody enjoying seeing the Brabus products here? Yeah. Leute, wir kommen dann mal wieder hier von The convertible is open, perfect. The sun is coming out finally. Give it half an hour, maybe an hour. We're going to have blue skies here at the event. It's going to be a fantastic rest of the day. So much good coming through that world exclusive from Brabus very shortly indeed. So stay with us. It's going to be a great day. Bentley.
Bentley. You hear that? The engine. Bentley. Ihr habt schon erste Eindrücke bekommen in Sachen Skijoring und hier oben bei uns auf dem Podest steht jemand, der unter anderem als Juror mit dabei sein wird. Er ist aber vor allem einer derjenigen, die gemeinsam mit F.A.T Porsche dafür gesorgt haben, dass all das hier wieder stattfindet. Hans-Joachim Stuck, Spritze, schön dich hier zu haben. Ja, danke. Herzliches Grüß Gott zusammen. Ich finde schön, dass ihr alle da seid, unsere Veranstaltung unterstützt. Und ich hoffe, ihr habt heute Spaß. Die Sonne kommt auch gleich. Was wollen wir mehr? Und wie heißt unser Motto auf dem Eis? Quer ist mehr. Auf geht's! Genau, wir haben von hier oben schon fleißig zugeguckt und haben auch ein bisschen gefasst. Ich habe es ja auch beim Timo Bernhard vorhin gemerkt. Das macht auf dem Geläuf, auf dem Untergrund einfach auch Spaß für euch, ne? Also absolut, das ist bei mir auch zu Hause. Ich wohne auch am Berg oben, wenn ich wieder früh nach Hause komme oder beim Semmeln holen. Ja, das System, also da geht es quer den Berg auf. Die alte schimpft dann zwar, das ist mir aber wurscht, weil sagen wir, als Rennfahrer muss man querfahren, wo wir das nutzen. Und hier kannst du dich richtig austoben. Das ist super. Ich habe es gerade schon so ein bisschen angekündigt, man kann dich, denke ich, als eine Art Mitinitiator für all das hier bezeichnen, weil F.A.T Porsche vor einigen Jahren auf dich zugekommen ist, als es darum ging, das alles hier wieder zum Leben zu erwecken. Das ist richtig, glaube ich, das ist jetzt 7 Jahre her, da war aber noch der Vincent Gregor dabei. Und dann hat er gesagt, weißt du, auf der See geht es leider nicht mehr, weil da ist die Sicherheit nicht da. Und wir können Glück voll unterstützt. Und wir haben natürlich aufgezogen, und heute kann man sagen, es geht wieder voll. Und es war absolut wert und es ist einfach toll, was der Berg in seinem Team heute Ihnen, die Zuschauern, bietet, kann man nur den Hut bis zum Boden ziehen. Wir haben auch gerade schon mal darüber gesprochen, die Menge an Fahrern, die sich nicht unbedingt angekündigt haben, aber über die man hier ja, mehr oder weniger stolpert unterwegs. Timo Bernhard, Jörg Bergmeister, Matthias Ekström, Ted Björk, das sind Leute, die Weltmeistertitel eingefahren haben. Nicht zu vergessen. Nicht zu vergessen. Ja, nicht zu vergessen, und Chris Rosenberger, mit dem ich noch vor 4 Jahren Vizemeister in der GT2 war auf dem KTM und einen Punkt im Titel verfehlt. Das sind die Namen, die heute im Rallye-Sport was sind am Start. Das ist schon gigantisch. Ne? Und wir hören es auch gerade, dass da hinten fleißig angefeuert wird, wie sich das gehört. Wir sind nämlich bei der Skijoring-Disziplin, ich habe es gerade schon mal kurz angerissen, du bist als Juror dort involviert. Nimm uns mal all mit für all diejenigen, die das genau wie
Also, Handy rausholen und dann ein Foto machen vom Sixth Monster Truck. Dann ganz geschlafen Foto von dem Monster Truck einmal an Insta. Und dann bitte per Instagram-Nachricht schreiben, was eure Vermutung ist, wie schwer dieser Monster Truck und die Person ist, die am schnellsten ist.
show some support. I think there's some very brave activity. Are you ski on? Okay, let's have a look at this. Right. So, Sorry. I get exposure right here. That's what I was thinking. So I've seen two people with snowboards. I kind of get how you can do this on skis. It's going to be okay with snowboard? I think so, yeah. I think we can manage it. Yeah, come on, why not? When you say I think so, I think you also haven't done this before. I haven't done this before, but I did do it on the water before. So I think it's similar. It's the same surface, it's just frozen. Exactly, that's what I'm talking about. Good luck, mate. Thanks. She's on my mind every hour of every day. She's spinning in a kiss sheets. Did she say I'm so sad? I'm so scared to lose. Gesprochen haben, 35,074 ist Charlie Wiesheider gerade gefahren. Und das ist ziemlich genau das, was die Zweirad angetriebene Tourenwagentruppe nur lose ziehen, sondern er schaut wirklich ganz genau hin und schaut sich das unter den vorhin erklärten Aspekten an, wer sich hier
schlägt auf der Strecke. Wir werden dann gleich, wenn alle durch sind, 40 Teams und Kombinationen, die hier am Start sind, werden wir dann ein Urteil fällen über die Finalistinnen und Finalisten, die später heute recht ruhig angehen lassen. Der Renault R4 zum Beispiel, der unterwegs gewesen ist, der war Runde 17 Sekunden langsamer auf eine Runde als der Porsche von Charlie Wiesheider und Stefan Wiesheider, der da als Skifahrer mit im Gepäck setzte. Aber trotzdem kann alles funktionieren in seinem Pedaleinzug, vor allem wenn da gerudert wird am Lenkrad. Je nachdem, wo ihr steht auf der Straße, auch das habt ihr vielleicht schon erkannt, ist eine tolle Anlehnung an das legendäre pinke Sau-Design aus Le Mans, das hier in anderer Art und Weise mit anderen Farbgebungen, mit anderen Begriffen kopiert worden ist, im positiven Sinne gemeint. Also auch toll, dass wir den hast. Die Stimmung ist großartig und hilft im Zweifel auch der Jury hier oben so ein bisschen zu ermitteln, was ihr denn nachher sehen wollt. Haut. Und dann gucken wir mal, was wir machen können, um die dann entsprechend gleich ins Ski-Jury-Finale zu bekommen. Danke euch! So viel Nektarle. Oh my God.
Fans am Käfer gehört. Wir werden ein bisschen lauter hier auf der Strecke beim Skijoring. Daher mein Vorschlag, das macht ihr bitte einmal ganz genauso, wenn ihr Spaß macht. Kann ich Der fährt geil. Der fährt richtig geil. Kommt so scheiße so. Philipp, der erste letzte Wetten ist mein erstes Wetten.
Martini Escort Cosworth auf der Großbildleinwand. Schaut aber gerne parallel mal auf den weiß-roten Lada, der jetzt kommt zurück auf Start und Ziel. Denn dieses Vierjährig-Duo besteht zu 50% aus einem Le Mans-Klassensieger. Da ist das Auto auch für euch jetzt auf der Leinwand zu sehen. Teil von dieser Kombination ist Fabi mit einem gebrochenen Fuß. Und wer jetzt glaubt, dass der Kollege, der gerade den Skier hochhält, im Auto sitzt, der irrt. Fabio die Spalte der Starterliste gekriegt. It's fabulous, Andrew, isn't it? A Le Mans winner who's not driving a car, he's on a ski. Unbelievable, it really is. I mean, see some of the people coming through turn one here. The last Cosworth also doing the Scandinavian flick into most of the corners. Coming up towards turn one and he goes down. Superman's gone down on the straight. Cosworth, he doesn't know the skier is gone. Hopefully he's okay. And yeah, the Cosworth is sans skier. Genau, der Escort hat live nicht sehen können, deswegen ganz lieben Dank. Ihr seht die Wiederholung auf der Leinwand. Spektakulär, aber zum Glück alles gut. Back to the paddock without him. I mean, come on, at least give him a lift. Und Fabio steht absolut fantastisch. Ein Le Mans-Sieger als Skifahrer beim Skijährigen hier in Zell am See. Only guessing. Yeah, Theo, maybe he has some risky bodies outside, you know, but yeah, what a guy, winning Le Mans with a broken foot, now skiing behind a car. So with another Superman out track here with another cake. Hopefully this one will have a safer out than the last one. It looks difficult to me, mate. Do you fancy a bit of ski-joring? Or driving. What? Maybe we take turns. I drive, you ski, I drive, we see what happens. Ja, das ist sicherlich eine ganz schöne Diskussion für euch im Publikum, wenn man das mal zusammen eigentlich was. Bei mir wird es wahrscheinlich an beiden Dingen scheitern, aber das ist ein Problem für später. Auch klasse der 911er im Rothmans Design mit dem Auto. Das ist ja auch nochmal wiederbelebt worden. Wo wir gerade noch hier neben mir steht, Stritzel Stuck wird bei dem Design sicherlich auch ganz aufmerksam, oder? Wenn irgendwo Rothmans auf einem Porsche steht. Ja, das waren für mich 2 Le Mans-Siege, erinnere mich gern dran. Da war noch Zigarettenwerbung erlaubt, schöne Zeit. Und wie gesagt, I admire those people sitting there. Me too. I couldn't do it. I would swim up in 500 meters. As Joachim Stuck, legend of many motorsports, not a passenger, but did racing drivers seek Wir wissen natürlich aus der Historie, Sebastian Löbfeld und sein Matthias Ekström, der hier ist, da funktioniert das ins Gegenteil. Der hat sich seine Sporen mit Audi und Abt in Deutschland in der DTM verdient und kommt frisch von der Rallye Dakar hier nach Zell am Fabio Scherer beim Skijährigen irgendwas lernen, um die LFP2-Autos schneller zu bewegen, aber es ist definitiv ein interessanter Punkt. Rallycross champion. His skill set is incredible, and there are a few people like that. I'm really excited to see Kalle Rovanperä has quit the WRC and is racing this year in Japan in single seaters. He wants to move on. Could we see someone go the other way from rally? We've seen these crossovers, maybe not in F1 with the exception of Fernando Alonso, maybe doing Le Mans and the Dakar. Raikkonen, we had the idea to share it with the entire audience, but yeah, let's share it. Matthias Ekström, I'm going to do it in German first. Go. But Matthias Ekström hat High Downforce Autos gefahren in der DTM und von I need space now, I need you to slow it down, it's not a race now. I can't really hear what you gotta say now.
Okay, ski-joring qualifying is done, and we've had our judges make their decisions up here as well. Hans, first of all, that was some show, wasn't it? Absolutely, a big compliment to all the drivers, and especially one to the one hanging in the back, you know. Have to rely on the driver, what he's doing, and we saw some really spectacular action, so enjoyable, absolutely. We spoke to some of them in the starting area. So many of them had never done it before, and actually I was pretty impressed. Absolutely, I mean, can you imagine with the speed, you know, and never know about the condition, is it ice or snow or whatever, what is the driver doing, so I must say a big compliment. All right, so you've got our top four who are going through to the final later on today, so take your time and you can announce our winners for us. So okay, then the first one is starting number 18, which is Mr. Luca Maria. Looking forward next year. For me it's important to be here, to have to enjoy you, to do some comments, and I'm fine, thank you. Thank you so much for being with us, you're a legend. Okay. Thank you, there we go. Fantastic calico beach buggy, really set up for winter weather, is it? The Wisconsin tires, it looks like a lot of fun. It's got the Beetle there, which if you've been over to the Paddock, it's got a huge radio controller next to it. It's identical to the Tag. Nothing wrong with that old toys. Coming past us now with the number plate F.A.T. That's a good number plate, and Jägermeister written on the rear. This car appeals to me in a lot of ways. Announcement very shortly, Lucas is heading down the track. The actual down there. It is wide rear tyres and little narrow front ones on the Mustangs. We've got more competition still to come. There is proper racing going on here today around the competition four-wheel drive. It really is a proper. Well, of course, we'll walk into sideways here on the new later on. So it's got the huge controller next to it. There they are, waving out the window. I know we've got a bit of a Mustang traffic jam going on behind. Larkage on the roof with V2 there. Lots of steering inputs going on as well.
They have to have the ice tyres especially made for it. The one edition, so go take a look at that as well. But here we go, coming through turn one, sliding beautifully with one of their top test drivers on board. And there we go, the world premiere. You guys are the first people in the world to see that car. It was undercovers until literally a few minutes. This is the only machine out here on 2 wheels. Spanish stunt rider on board. You want to see some action, you better give him a cheer. Got it cranked over. This is the first time he's still on it as well. Hard one to put down as well. MotoGP braking style. Foot back up on the gas. And now the Mercedes SL, beautifully restored by Brabus as well. Joring coming through turn one. Look at that, absolutely stunning. Do head over to their stand, say wonderful active. 3,2 Sekunden auf 100, 312 km/h Spitzengeschwindigkeit. Und natürlich sehr, sehr schönes Brabus Masterpiece Interieur, dass wir jetzt hier Ton in Ton genau in der gleichen Farbe gemacht haben. Wir können ja mal einmal die Tür aufmachen hinten. Wir können einmal... Ja, können wir machen hinten. Bei euch am Stand zu entdecken, unter anderem gleich um 13 Uhr. Da habt ihr noch was vor. Absolut, wir werden das um 13 Uhr machen wir nochmal eine kleine Premiere bei uns am Stand. Noch ein Masterpiece auf Basis Muster bei einer anderen Farbe. Sehr, sehr spannendes Auto. Deshalb lade ich alle ein, einfach vorbeizukommen und dabei zu sein. Nehmen wir das Auto noch. Mit den Ski auf dem Dach und dem lieben Jörn am Steuer. Und all das nicht nur jetzt auf der Strecke, sondern alles Dinge, die es bei euch auch nachher am Stand noch zu entdecken gibt, nehme ich an. Ja klar, natürlich. Wir sind den ganzen Tag da und freuen uns drauf. Ganz, ganz lieben Dank für die viel und vor allem auch echt, da wird mal freundlich schön, wunderbar. So, das Motorrad kommt auch noch, fährt jetzt rüber zu euch in Richtung Fahrerlager. Also genießt die Eindrücke aus dem Hause Brabus und alles weitere. Und wie gesagt, gleich gerne bei Konstantin und Co. am Stand vom Brabus. Now this machine has got a wonderful story behind it. Oh, we got a spin as well for the Nissan Patrol. Patrol spins here. They've got it in rear-wheel drive mode, that's why. So rear-wheel drive mode for extra sideways. They're probably worried the Bentley's coming, but the Bentley is not coming. This Bentley is based on one of the original Speed 6s. Now the Speed 6 is from the 1920s. So what the Bentley Motorsport crew did at Crewe in England, the town of Crewe, is they took one of the originals and they took the whole car apart and scanned it. And they've then recreated the car. There are 12 of these in the world and they are only 3 years old. So that car there that's from the 1920s is actually 3 years old, and that allows them to get the straight 6 engine with about 230 horsepower up to temperature in that beautiful old Bentley. So I'm loving the control with the anti-lag, it's fantastic, but I have to say, look at the steering inputs on the Bentley. What a wonderful piece of kit, what a brilliant recreation from the Bentley Motorsport team having its kit. So that is the Milano Vice 8.
2020 zu Gast hier beim F.A.T Ice Race in Zell am See. Dominik, große Ehre, dich hier zu haben. Herzlich willkommen und lieben Dank. Erzähl uns, was führt dich her? Vielen Dank. Right. I think tomorrow's final gonna be. I have some experience on a bit scared, but we definitely need to get that story in German as well. It's going from Nascar. Wie ist denn das zustande gekommen? Die Rennfahrer, ich will nicht alle davor verurteilen, aber die allermeisten sind ausgesprochen schlechte Beifahrer. Aber gibt es trotzdem, wenn man größer, weil es steht viel mehr bei mir, alles was passiert, wenn es ein Fehler im Tennis. Can we do that, or can we? Kurzer Ausblick noch, was hast du noch vor im Laufe des Tages? Was möchtest du noch angucken? Bist du noch mit irgendwem verabredet? Wie sieht's aus? Verabredet noch nicht, vielleicht ein paar Kleinigkeiten nachher, aber die Hauptsache ist, die Rennen zu genießen, das ganze Event zu genießen und natürlich auch ein bisschen die Sonne zu genießen. Die jetzt sich zum Glück nicht.
kurz nach 1 Bad in Zell. Das ist mittlerweile der herrliche Sonnenschein. Es sind groß. Das ist eine der Klassen, die zweimal und haben jetzt nochmal Zeit und Gelegenheit, wenn sie denn können. Die Frage ist natürlich, inwieweit sich das für Fahrer die wir ja ebenfalls gerade in diesem Feld dabei haben, inwieweit sich das bemerkbar macht. Einerseits ist die Strecke natürlich ganz schön ausgefahren, und sich beworben haben. Deswegen ganz wichtiger Hinweis. Rutger Rudi oder Rudi Rutger, wir halten uns da mal an die Namen vom Insta-Profil, also Rutger Rudi Tamara Thaler. Herzlichen Glückwunsch. Und habt noch eine ganz wichtige Amtshandlung offen, nachdem ihr das ihr müsstet bitte einmal um 16:45 Rudi und Tamara Thaler, die beiden Sieger vom Sixth Gewinnspiel, zum F.A.T Club kommen, um dann die Gewinne entsprechend einzulösen und mit dabei. Decided. I mean, I probably should have bought the ski saddle pants for this. I'm not sure how impressed my cameraman will be. Come back! We're right underneath hospitality. We'll go take a look down the pre-grid. Back to you, mate. Here we go, one more time. Oh, not so bad. This is a pump up the Yes, and then he was converted from Lancia All right, well, I'm going to send Johan a picture of it. He'll be very pleased to see it. You look after him for it. I will. I got a text. Okay, perfect. I'm back. More pressure. Even more pressure.
You heard what he said about 9 wins in the WRC with Sebastian Ogier, 2 championships in the World Rally. Ja, absolut, das kann man sich schon denken. Niki Meyer-Melnhoff, den ihr gerade bei Andrew im Interview gehört habt, auf Asphalt und auch daneben. Und er hier mit dem sehr, sehr kombiniert gewerteten Verhältnisse. Und wir können sagen, dass die Verhältnisse grundsätzlich einiges her 20.177, die ist in seinem persönlichen Falle 1,3 Sekunden schneller als der persönliche Bestwert von heute Morgen. Die war noch nicht ganz so tauglich für Zeitverbesserung. So Andrew, just in case you can hear me right now, I did a bit of a comparison in terms of lap times from this morning compared to the current session as we have a spin. Leider ein Dreher für den Subaru auf der Gegengraden unmittelbar vorm Einbiegen in diesen kleinen Kink, aber Enrico Schulze kann noch weiterfahren und ist wieder zurück in der Licht. That groove that's dug into the ice will help to keep you online, unless you run out like this onto the loose stuff. And the loose stuff at the side of the track here is like a foot deep in places, 30 centimeters, of course. But yeah, there's a real groove. It's very smooth. Oh dear, here we go again. Yeah, got me again. Und auch an diejenigen von euch, die sich den Blitz direkt haben. Man will euch auf jeden ist Adlern auch hier der mitgebracht. Schnee für euch da auf der Außenbahn. Der nächste Lancer. Mal gucken, ob das ineinander rein in die nächste links. Der fantastische Quattro mit dem irren 5-Zylinder-Sound, der sich dreht und zumindest mal die Bande streift. Gelbe Flagge draußen. Also da ist Aufpassen angesagt und da mal ein Riesenkompliment an der Stelle an die vielen Helferinnen und Helfer, die das den Fahrern da anzeigen, jetzt bloß langsam zu machen. Denn die Vereinigung von Mitsubishi und Audi, die brauchen wir definitiv nicht. Rückwärtsgang drin. Vorwärts geht's, einmal einen fetten Applaus für den Quattro. Jawohl! Mit ordentlich Drehzahl geht's weiter und alles top, alles in Ordnung. So it's got some proper history then, this car, and you've been told to be careful with it? Absolutely, my friend, I already know this really bring it all safe. Alright, enjoy. So they particular type of car with Bentley, the acceleration is incredible. Here's the complete opposite look. A wave as the Group B car comes past. Fantastic. Maybe that's for the passengers if they get a bit too scared. Also, this is Luca Maria Rizzello. Here he is. And I know reading glasses on. There's a bit of a message in the back there as well. We'll be here to make the Aber jetzt sind alle Augen auf die Strecke. Niki Meyer-Melnhoff wieder zur inneren Barriere. Er ist schon der neue Schnellste in diesem Durchlauf. 25,7 bis gerade eben und jetzt aber nochmal. 20,3 für die 65.
Kommt jetzt rein in die erste Kurve. Im Moment noch nicht geglückt und jetzt sind die Rundstuhl, kann nochmal nachlegen. Schwarzes Citroën, der jetzt eingefangen wird. 26 kommt. Was fastest in the session this morning. Herman, I think the Polo might know he's done for about. Are you ready for this? Ready? I will hopefully do I'm looking forward to seeing you get out there and send it. What is this car like? To Rules autograph up here on the dashboard. XC. Oh, look at the snow. People are really getting covered in snow down in Turn 1. Incredible to see. Very nice over to him. My man is spotlight to drive his car. Me too. Good luck, mate. Go chase off that fastest time. Fastest time, so you can get it done. On the side of the car here, you can see they've opened up some of the air scoops. So this was completely taped over this morning. Now we can run over behind here. Two of these wonderful Und die bleibt weiterhin spannend. Ihr seht Lancia in den Martini-Farben. Aus Italien mit der 14. Dann nochmal Martini auf dem Escort. Das Auto mit der 34 von Matthias. Einer der vielen lokalen Matadora aus Österreich. Dann nochmal Mitsubishi Evo. In dem Falle die 9. Generation. Zweitschnellste Zeit. Ziemlich genau 1 Sekunde hinter Niki Meyer-Melder. Dann kommt anschließend mit der Nummer 2 mit dem Fiesta. Auch der natürlich ganz schnell mit der drittschnellsten Zeit, oder 27,1 von Niki Meyer-Melder. Nur 1/7 Sekunde dahinter dann der Fiesta mit Lukas Hinterberger. Richtig eng zusammen. Und der nächste starke Fiesta kommt jetzt. Ihr seht den Namensaufzug mit der hinteren Scheibe. Michael Sakovic unterwegs, genauso wie der erste Lancia mit Rudi Bichat und der schnelle Fiesta mit dem F4 von Werner Gurschler. Auch den dürfen wir. Niki Meyer-Melder unterwegs und dann nur in Anführungszeichen auf der 8. Position in diesem Feld. Aber schaut euch das an. Rudi mit absolutem Limit im Bereich von Kurven 1. Dann der Fiesta mit Werner Gurschler und wie angekündigt, der ist flott. Stohl, dann Gurschler und Mauracher wäre im Moment als Vierter der Letzte, der sich einen der begehrten 4 Finalplätze sichern würde. Und da muss er hoffen, dass da von hinten gleich keiner mehr rankommt. Only a very small detail in there, and then here we're going to look. The brakes are inboard. So normally with brakes on the car, roll brakes can help with weight and less strong weight in the car as well. Olin's dampers here with these covers on to protect them from the snow. Yeah, they look from the outside basic. That's not quite what they do now. Ja, so sieht's aus. Die sind alle im zweiten Training und ihrer Qualifikation, aber fahren weg erstmal die Gang der ersten Kurve und damit dann erst also nochmal neu sortieren und dann wieder fertig machen für die nächsten Spyder.
how many sessions is? I don't know. Das Motorrad von Brabus, auch ein absolutes Highlight auch jetzt. Konzentrieren wir uns auf Thomas Olsen. Darf ich mal so ein bisschen an den... Mit allen Autos, die heute im Start sind, halt von 0 auf 100, 102 Sekunden oder ungefähr 2 Sekunden. Und jetzt Line-Up wurde verstanden. Thomas Olsen. Schon fährt einmal rein. Wohl.
We want to make the pictures. That's why we're here. We're trying to provide those. Take your pictures. Draußen zu gehen, zu der eine ganz interessante Geschichte damit ging. Diese Form, die wir auch überall wiedererkennen. Aber dann kam eben sehr schnell der 911er und das Auto in der Form mit den Vierzylindern hatte nicht wirklich eine interne 356 ist auf dem Weg. Dieser
fantastische Renault 4 ganz genauso, der jetzt rausgeht. Wir haben das Hause Saab mit dabei, Andrew. Very quick hello, Becky Evans. You've got to head out on track. That's just been rebuilt. She had a new front balance put on, a really sick low one, and then she had to take it immediately to Tutill's Porsche, of course, big supporters of this event, to have the ice tyres fitted and to have the front balance removed. She was going to rip it off on the ice. So Becky's here, heading out for a run. She gave us a quick wave as she came. Spektakulär der Bacher-Bug, natürlich, also der Käfer von der legendären Bacher in Kalifornien. And this is the one that I was saying about earlier, which is a copy of the Tamiya radio control car. So it's a radio control car that you can buy as a kid, and that's why this is a gerne drüben im Fahrerlager mal umschauen. Nicht über eine Fernbedienung, sondern über das vielleicht aus dem Zip Racing bekannte Rig. Just mentioning, there's a very interesting activity over in the paddock where you can sort of get the radio controlled. So basically, imagine when you play a racing game, just sitting in the rig with your wheels and they have Pro on the front of the radio control car. They've set up a track around the outside, a cable, I think it is. Interessante Outfits, das habe ich so auch noch nicht gesehen, aber hier im Toyota gibt es auf jeden Fall einen echt starken Dresscode. Dresscode is the same in English. I like this. Is this crash helmet FIA approved? Of course. The best helmet. I don't believe it. It looks a bit small, doesn't it? And that's a nice touch as well. That's a generation of car that's still in an ashtray. So there's a cigarette down there as well. Is that cigarette for the road, or when are you having it? Of course, there are cigarettes. You can also. I think it has a tape deck as well. Yeah. I also very much like car folds on a cord. That's proper. Yes, the big one. Yeah. In the middle. Like you know. Yeah. Brilliant for the Bentley and all the voice activation stuff and everything. It's touching, but you do have to. So we've got the Bentley behind, which we run probably 22. Brabus Auto, das wir euch schon gezeigt haben, der neue Lamborghini, die hat der Mini nicht. Der Bentley geht so ein bisschen in die Richtung. Ich guck mal gerade auf, was wir da haben. Soll aber auch nicht 21. There it is. Yes. It's in a world premiere as well. Yeah, Continental GTS is the delivery of this guy who is known as Death Spray. He used to do the designs on the side of Ken Block's cars, so if you're familiar with the liveries, with the kind of the type. Steering it looks difficult. It's a big shame, isn't it, that it doesn't work. It looks great, but it should work as well. Next year. BMW auf Skiern, genau, das ist eine Herausforderung. Man das irgendwie über die Bühne, dass der nicht nur hier stehen kann, sondern nächstes Jahr in irgendeiner favorite car here. It might just be der 1994er Le Mans Siegerwagen, der nicht nur Legendenstatus hat, weil er Le Mans gewonnen hat, und allein das ist ja eigentlich Grund genug, sondern auch, weil ein Leute, nämlich dieses hier, F.A.T International, und das war ursprünglich, das gewonnen hat, und spätestens seitdem ist dieses Design natürlich weltbekannt. World famous livery. Thanks to Le Mans. I love the fact that this was a delivery company that delivered fashion, and their point was we can deliver fast. So then they said, okay, well let's sponsor motorsport, and from that has come this amazing brand. Dass das im Kern ein früherer Porsche 962 ist, der durch ein Schlupfloch im Reglement modifiziert worden ist unter dem Namen Dammer Porsche an den Start geschickt worden ist und so mehr oder weniger in diese Klasse hier, neue Kategorie an der Spitze von Le Mans war und das Ganze abgelöst hat. Ich würde sagen, ganz spontan. Das haben wir uns einfallen lassen. Der Norbert Singer und ich. Und das war gut. Der da gefunden hat. Zu spät. So, Max just say, I asked him when did the officials at Le Mans sort of find out what the idea was, and Max just said, too late. To find a way around it, and this was a genius way to get the Group C car competing in GT1. That's exactly what it was, yeah. I love it. Yeah, the other teams I'm sure hated it. Ich muss doch sagen, in einer heutigen Welt mit Balance of Performance oder was es alles gibt, heutige Reglements. Setzen ja so recht, ja. Je länger das so ein Reglement, kannst du alle Idee haben, aber irgendwie musst du das Produkt kriegen. Ne? Let me give you the very briefest version of the story in English. Basically, the idea was to move on from Group C to a different category. Große Freude und auch das für all diejenigen, die den aktuellen Sport nicht so
Dieses Design gibt es noch, und zwar nicht nur auf diesem Auto. Nichts ist, aber es gibt ja schon erste Gespräche, dass das wiederkommt. To summarize, we spotted one of the brand new Porsche 963. Yes. Um weitere echt tolle Autos zu sehen, unter anderem aktuelle Autos von Porsche von der Straße. Es gibt ein weiteres Martini gebrandetes Auto, einen 911er, und es gibt Getränke und Kaffee und Merchandise. Also International hangar, it says F.A.T International one side, Porsche on the other, so do come over and have a look at that. There's a judge, I think he's epic, and I want one of those in my house. And as you say, the Martini is a big Porsche. And for me, that livery is a legendary livery. It's a Martini or a Golf livery. And just seeing the fat Porsche again, love it. Absolutely, and what a great, it's a great symbol for the entire event, isn't it? Because it says F.A.T on pretty much. Deck chairs with the F.A.T International logos on too. Like, the branding here is on point. It's absolutely fantastic. Yeah, saying hello to people here as well watching. So there are cars out on the track, and it's only a few minutes now until the. Das war ja keine verkehrte Wahl als Le Mans-Klassensieger mittlerweile und DTM-Fahrer ganz genauso. Worauf können wir uns bei dir dieses Jahr freuen? Wo sehen wir dich dieses Jahr im Einsatz? Ist noch nicht ganz alles fix, aber es geht in die gleiche Richtung wie letztes Jahr. Sprich, DTM Nordschleife, wenn es in den Plan passt. So ungefähr. So kann man das skizzieren. Wir warten natürlich auf die offizielle Bestätigung, aber ihr wisst... Regulations and that you are out once you've lost your ski. I think it's fair. Quite fair. It is called ski-joring after all. So, yeah, the minute the car number 56, Michael Gross and the main car are in the lead. We also begin pairing with the Volkswagen lead. Lead to turn one now. Look at the angle on the skier. He's almost overtaken the car on the inside. Keeps the rope nice and tight. Now he runs out to the back outside. Luke Maria and Della comes through sideways in the Yaris round 2 car. In P3 coming through now in the Fiat 131 above. There is snow dust falling on us up here in Michael. Wir haben dann noch ein weiteres aufstehen für unsere Top-Klassen. Das ist das eine. Und natürlich, genauso tut das die Action auf der Rennstrecke. Es geht weiter im Text auf ein paar Taxifahrten, dann die Finals, dann die Red Bull Masters of Dirt Show hier beim F.A.T Ice Race 2026.
irgendwie als I-Bereich drauf gegeiert hat, selbst mal auf die Strecke zu kommen. Ich will schon mal sagen, er hat es geschafft, herzlich willkommen auf der Strecke, wo er hingehört. Kevin Estre. Danke, danke. Na, den ganzen Tag habe ich mir gedacht, okay, wann würde ich fahren? Aber ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Und mal richtig. Premiere für dich im Taycan Turbo S, oder kennst du das Auto schon? Einmal kurz gefahren weiter, aber das erste Mal auf jeden Fall nicht auf Eis, beim ersten Mal noch schnell gehen. Und dann ins Eis, richtig Power, das macht richtig viel Spaß. Trotzdem ein bisschen relaxter als 24 Stunden Daytona vor einer Woche? Ja, ein bisschen relaxter, schöneres Wetter. Hier entspannt, wirklich ein guter Zeit und es macht richtig viel Spaß. Es sind wirklich sehr viele Zuschauer, sehr viele schöne Sachen. You should have done some rallying, you know, all this circuit racing. You were wasted. You said you can't do sideways. That was amazing. Nee,
first corner, Bernard Gertner, 20 in the was into turn 1. Doing absolutely everything he can to try and close that gap down with carboning snow on top of the up in the building. He's up to 1.2. He's up to 3 almost into the snow back as we get the inch of the track. Come through turn 2, the final race, the closest of the day. Down the start pretty straight now. Win on the exit of the final corner. Drama. WRX comes through and takes the win on the final straight from the Audi S1 of Hermann Neubauer. What a brilliant encounter around the back competition section here at the Back Ice Race 2026 Zell. What a race! Stopp, Zell. Besser können wir das nicht. Jetzt will ich mal was hören. Auf der Linie entschieden Niki Meyer-Mello! That was the move, look, on the final start-finish straight. I don't know what happened to Hermann Neubauer, whether he maybe missed a gear, Lucas. He just seemed to lose traction on the exit of turn 2. It was so close between them as they went into that final corner. Just looked amazing from this side. You were even closer. Yeah, they even got their trophies already. Niki Meyer-Mello, climb always bending the roof. Zerknittert einmal das Dach vom Polo, aber das ist ihm vollkommen egal. Danke für euren Applaus. Danke, Niki Meyer-Mello, und rauf aufs Dach, auch für euren Zweitplanelbildsdach. Vielen, vielen Dank, dass ihr das mitgemacht, mitgetragen habt. Großartige Stimmung beim F.A.T Ice Race in Zell am See mit einem großartigen Gewinner, einem großartigen Zweiten. Die Kollegen von Red Bull Masters of Dirt, die gleich einen doch sehr gebührenden Kehr aus für die ganze Autos haben wir auch noch auf dem Zettel. Niki Meyer-Mello jubelt ihn nochmal ordentlich zu entlang der Strecke, der macht gerade seine Ehrenrunde. Also, wir haben noch einiges vor. Jetzt. Your transponders to the race office at the end of the day. So, Paddock announcement, please return your transponders to the race office at the end of the day. Back to the tunes. Tell you that. We also have the Myers-Manx buggies out there, famous, as we said earlier, for the California weather, not so famous for -3 or whatever it is now. And then we also have the Porsche just completely roosted itself. I guess that's what happens when you head out in an open top Porsche and literally dug through the snow. Normally anything that's in the air is extremely punctual, so it's the Red Bull skydiving team from Salzburg. Make sure you get your eyes to the sky. Here comes the Porsche now, and this time they're a little bit more careful in the corner, because last time they very much got a snow shower on the way to it. It's an absolutely amazing thing. So listen to that. Yes, fist bumps out through the top, and rightly so. Skis mounted on the Myers-Manx coming past the tree now. Massive thanks to them, and thank you to you as well. And of course, getting them. I should have put those foot warmers in this morning, but it's too late now. Red Bull. There it is. Out. And
they're wet, and then they just don't work at all. So some more Porsche machinery out now. One of the training cars, basically like a naked 911. Here comes the Porsche now with the 2 red flags on the roll cage. No lights, by the way. So that makes it a bit tricky, doesn't it? When you take all the bodywork off the car and all the gubbins that comes with it, yeah, it can make life a little bit difficult. Looking up, they're still up there. Hope you guys have as well. Thanks for sticking around. Say the Red Bull Masters of Dirt coming up to finish off the show here. Are you supposed in hot now, just above us. Red flares on the Austrian flag as well. One last spiral as they come down into the middle of the track here. Give it up to these guys. They jumped out of a helicopter. Flames for the Masters of Dirt area as well. Lucas, I don't really tend to jump out of perfectly good flying vehicles, you know? Also, schon 770 PS, die da anliegen. Ich muss sagen, ich bin überrascht, wie leise das Auto vergleichsweise ist. Gerade wenn wir uns diese enorme Power dort nochmal vor Augen führen, aber Gott, ist es auf alle. Result for somebody to get to go out in this car. The track's in tricky conditions, but you know what, that happened. But it doesn't have any stubbing tyres, which makes it a bit tricky in these conditions. The bump, I don't think the problem is. Einmal über die Optik, vor allem aber über die Pace. Der 911er, der hat ganz gut fliegen lassen bei seiner Taxi-Runde. Der Monster Truck ist eher verhalten unterwegs, weil er mit Standardreifen unterwegs ist. Here we go, ladies and gentlemen! Let's go! Back of the last and Philip Bottom Superman Secret Indian Edge to start things off. Boys are getting lit on fire by you guys with applause. Natürlich auch ein riesiges Dankeschön an die Pyrotechnik-Weltmeister.
Feuerwerk los. Philipp Portmore gets there, let's go! Make some noise, Delta! Well, you feel it? Don't be scared. I'm just... These bikes weigh around 100 kilos. To keep them steady, to keep them stable. It's super difficult, especially in these conditions. And again, ladies and gentlemen, die Laute hier schreit, das ist doch Auto wie die Tricks. Also, Jungs, wollt ihr hören, wo seid ihr? Für Ice Race! Whip it, let's go, Philipp Portmore! With a sick whip, back to the feline. And of course, for the first time, the unique sound of Thomas Olsen on the Ski-Doo, 200 kilos heavy. That thing is so difficult to ride. But hey, you can see the boys, they need more noise. So where are you, tell them, say? Alright, Thomas Olsen going for another lap. Der braucht jetzt eure vollste Unterstützung. Ich glaube, der hat da jetzt noch einen Trick im Petto, den wir so noch nicht gesehen haben. Warming it up with the Superman C-Crab Indian Air. Unglaublicher Sound von diesem Ski-Doo. The ear-piercing sound of that Ski-Doo is just giving me the chills, oh Lord. Okay, coming around, Thomas Olsen. Is he gonna go right away again? This is gonna be a train. Okay, let's see, the boys are talking? Okay. Thomas Olsen going for another lap. Ladies and gentlemen, you want to see some more? Feast your eyes. What's about to go down? Oh, not as massive. And Philipp Portmore and Bentley coming in for another run. Difficult on the run, and we see the carpet slipping. All right, no problem there. Bentley, what you got for us? All right. Ja, wenn wir die Motoren aufheulen hören, dann heißt das nur eines. Die Jungs brauchen mehr Energie und die Energie, die kommt von euch, liebes Publikum. Monster of Life, the Masters of Earth! Okay, here we go. Oh, flip! Oh, he's flicking flip! Oh my god! First flip and already a flip combo, so the technicality on this thing is absolutely through the roof. Bentley also flipping. Alright, let's go! Absolute insanity, ladies and gentlemen. So difficult to ride on snow with these FMX bikes. But no problem for our team. Und ihr seht es schon, da gehen die Hände wieder nach oben von unseren Fahrern. Sie können euch nicht hören. Also, alle zusammen, macht's doch mal nach! Portable flip, oh my lord. This is going out of hands, ladies and gentlemen. Ja, ihr wisst, was das heißt. So, jetzt wird sie kurz besprochen. Ich glaube, da haben die Jungs noch schon was ausgelassen, wovon ich natürlich wieder nicht mitbekommen habe. Okay, das heißt nochmal, last round, ladies and gentlemen, they're gonna go for a trade, all three together. Also, meine Damen und Herren, das ist die Trade, letzte Runde, alle drei hintereinander, aber das funktioniert nur, wenn wir alle zusammen jetzt noch einmal so richtig Gas geben. The nice race, ladies and gentlemen, make some noise!
three ready. Philip Poppel taking the lead. Petter Pila right behind them. And Thomas Olsen lining his Speedo up on that 21-meter gap jump. Here we go, ladies and gentlemen. Last round, let's get up! I'm losing it. One more? Really? Hey, ich höre gerade, wenn ihr jetzt noch einmal so richtig laut macht, dann gibt's noch eine Runde. Dann sehen wollt ihr noch mehr. Das war zu wenig. Dann See, alles geben. Mach's noch mal. Alright, boys are ready. Here we go. One more time. Masters out third. Going high, going fly. Let's go! Flip with the Speedo. Are you kidding me? 200 kilos upside down. The flip of the day from Thomas Olsen on his Speedo. Ladies and gentlemen, what a day this has been. That ice race, thank you for having us. Such an honor. And ladies and gentlemen, get yourself some tickets at mastersofdirt.com. These shows are incredible and you should not miss out. Thanks for a wonderful day here in San Jose. Thank you for coming out and see you next year.